بسم الله الرحمن الرحيم. Our lesson today is about introduction of functions. مقدمة عن الدوال. Relation and functions. Function. What's the meaning of function? It's a relation determine only one output for each input value. It's a relation. هي علاقة. Determine تحدد only one output value قيمة مخرجة واحدة فقط. For each input value يعني لكل قيمة مدخلة. Function rule قاعدة الدالة. It's the formula which is used for substituting each input value to obtain output value. يعني هي الصيغة التي تستخدم لإيجاد المخرجات عن طريق تعويض المدخلات. هذه هي الفانكشن رول يعني قاعدة الدالة. Example 2 يقول determine whether the following relation represent a function or not. This is a relation. 1, 2. 1 is the input and 2 output. 3 input, 4 output. 5 input, 6 output. 7 input, 8 output. 9 input, 10 output. ايش راح نعمل؟ راح نجي نرسم هذا العمود وهذا العمود وهون ننزل المدخلات وهون ننزل المخرجات. The first point, the input of the first point is 1 and the output of the number 1 is 2. The input of the second point is 3 and the output is 4. 3, 4. The third point, input of the third point is 5 and the output of the point is 6, 7, 8, 9, 10. Represent the relation on nearby graph. We note it represent a function. نلاحظ أنها تمثل دالة. Why? Since every input has one output only. لأنه كل مدخل له قيمة مخرجة واحدة فقط. So the relation is a function. إذن هذه العلاقة الإعطانية تمثل دالة. Example 3. Note the nearby graph and if it represents a function or not. أعطاني الجراف ويقول هل هذه العلاقة تمثل دالة أم لا. The output of the number 1 is 2 and the output of 3 is 4. The output of 5 is 6. The output of 7 is 8. And what is the output of 9? There is no output of the input 9. العدد 9 ليس له قيمة مخرجة وهذا يناقض تعريف الدالة. نرجع على تعريف الدالة. Function. It's a relation. Determine only one output value for each input value. لكل قيمة مدخلة لازم أكو قيمة مخرجة. خلونا خط تحت for each يعني لكل قيمة مدخلة لازم يكون لها قيمة مخرجة واحدة بينما هون المدخل اللي هو 9 ما له قيمة مخرجة لذلك هذه العلاقة لا تسمى دالة. It's not a function. Example 4. Determine whether the following relations represent a function or not. حدد أي من العلاقات الآتية تمثل دالة أم لا. The first relation is 4, 18, 3, 15, 2, 18, 1, 9. We note that the relation is a function since there is one output only for each input. بما أنه لكل قيمة مدخلة أكو قيمة مخرجة إذن هذه العلاقة تسمى دالة. The second relation is 2, 8, minus 1, 6, 0, 6,
minus 1 5. We note that the relation is not a function. نلاحظ أن هذه العلاقة لا تمثل دالة. Why? Since there are two outputs 5 and 6 for one input minus 1. In this point, the input is minus 1 and the output is 6. Note that in this point the input is minus 1 also, but the output is 5. So there is two outputs 5 and 6 for the same input minus 1, and this is introduction with the definition of the function. إذا هذا يناقض تعريف الدالة تقول أنه لكل مدخل أكو مخرج واحد فقط، بينما هون الناقص واحد صار هو مخرجين الستة والخمسة. So this relation is not a function. Concept table of function. تمثيل جدول الدالة. Table of function is the table that organize value of input and output. هو الجدول اللي ننظم بينه المدخلات والمخرجات. Example 5 يقول complete the function table for the function y equal to x minus 3. This is a relation this is a function rule. هذه ايش تسمى؟ قاعدة الدالة. Such that x equal minus 1 0 1 2. The values of the inputs x is minus 1 0 1 2. راح نجي نعمل هذا الجدول. element input هذه هي المدخلات. function rule قاعدة الدالة. image الصور output يعني صورة كل عنصر ايش راح تكون؟ فاحنا ايش راح نعمل؟ substitute the inputs in the function rule to get the output. The first input is minus 1. Substitute the number minus 1 in the function rule, so we get minus 1 minus 3 equal minus 4. The output of the input minus 1 is minus 4. 0. Substitute 0 instead by x in the relation in the function rule, so we get minus 3. Minus 3 is the image of the input 0. Substitute 1 in the function rule, we get minus 2. Minus 2 is the output of 1. Minus 2 is the image of 1. Substitute 2 in the function rule. 2 minus 3, we get minus 1. Minus 1 is the image of the input 2. We complete the function table by substituting x values in their function rule to find y. Corresponding values as it is not in the nearby table كما هو ملاحظ في هذا الجدول. أعتقد سهل إن شاء الله. Representing the function in number of points in the coordinate plane. يعني كيف راح نمثل الدالة على شكل نقاط نرجع نمثلها في المستوي الإحداثي. Example 6. Represent the function y equal 3x minus 1. This is a function rule in the coordinate plane such that x equal minus 1 minus 2 0 1. These are the inputs of the function. Step 1. We construct the function table below. بداية لازم نكمل هذا الجدول. ايش راح نعمل؟ input function rule output ordered pair أزواج مرتبة. إذا راح نجي ننزل قيم المدخلات نعوضها وين؟ بالفانكشن رول حتى نحصل على المخرجات. كل مدخل يقابل المخرج ماله. minus 1 minus 4, so we get the point minus 1 minus 4. minus 2 minus 7, the point is minus 2 7. 0 minus 1, the point is 0 minus 1.
1 2, the point is 1 2. Now we will represent these points in the coordinate plane or determine these points in the coordinate plane. Then we connect between the points to get the line. Step 2, locate the points in the coordinate plane، يعني نحدد النقاط في المستوى الأحداثي. Step 3, we connect the points to get the line as shown in the figure below، كما موضح في هذا الشكل. Example 7, complete the table and represent it in the coordinate plane. بنفس الطريقة أيضا أعطاني قيم المدخلات 1 2 3 4. Function rule is x plus 2 and we calculate the outputs of these inputs by substituting the inputs in the function rule to get the points. 1, the output of 1 is 3, so we get the point 1 3. 2, the output of the number 2 is 4, so you get the point 2 4. As similar in other inputs. So we get these 4 points. Now we determine the points in the coordinate plane and then we connect the points to get the line. This line represents this function x plus 2. This line represents the function 3x minus 1. إذا الآن واجبكم هو make sure of your understanding and solve the exercise. أعتقد الأسئلة جدا سهلة إن شاء الله.